La lista de ingredientes es 2 cucharitas levadura en polvo, 1 cucharita sal, 4 cucharas de servir manteca, 1 media taza de agua caliente, 2 cuartos de galón aceite para frita, 4 tazas harina, un bol grande, 1 cuchara de madera, un rodillo, un cuchillo y un tabla de cortar. Paso 1. En una bol grande, mezcla levadura en polvo, harina, sal y grasa. Paso 2. Roda la masa de la tabla de cortar. Paso 3. Corta la masa de 3 pulgadas. Paso 4. Calienta el aceite a 375 grados. Paso 5. Agarra cuando de las sopapillas está dorado. Paso 6. Proba las sopapillas, asegurarse termina por mirar el sopapillas está el ron dorado. Paso 7. Pone el azúcar marino o la miel arriba de el sopapillas. Come las sopapillas.